Hello, habari ya asubuhi. Msimamo. Habari ya asubuhi njema. Kwa sababu najua kwa kwenu ni asubuhi, lakini kwetu ndio jioni. Kwa hiyo hamna shida, kwa sababu ni salamu za asubuhi njema na jioni pia tuko salama na tuko ngange, na ni furaha kubwa tena kuwa hapa tena kwa mara nyingine, haswa kwenye channel yetu tata hii pendwa haswa ya brother Benson kuyadadavua yalivyo. Kwa hiyo I'm glad to be here. Okay. Asante sana ndugu yangu, kwa sababu unajua saa zingine huwa pahali ambapo labda tuseme kwamba sisi tunaishi kwa maeneo tofauti tofauti. Sasa saa zingine unapata kwamba kuna mchanganyiko kulingana na pale wewe huko. Umesema kwamba kuko vizuri. Jana tulikuwa hapa na mazungumzo na kaka yetu Miguda na tukazungumzia riziki. Yeah? Tukasema kwamba riziki ni kukosa au kupata. Sijui kama unakubaliana na hayo? Yeah. Riziki ni mafungu saba unajua, lakini pia kuna kukosa na kupata. Hilo ni jambo lipo tangia jadi hilo. Lakini unapata kwamba saa zingine sisi wenyewe ambao wenye wanatafuta riziki, unapata tunajua tu kwamba mtu akikusema mimi naenda kutafuta riziki, na maanisha kwanza unaenda kutafuta na utaipata. Na tuseme kwamba ukiipata utasema kwa kweli leo riziki ambayo nilikuwa nimepata nilikuwa naenda kutafuta nimeipata. Lakini ukikosa unasema hauoni kama unaita kama riziki, utakuwa leo nilikuwa na bahati mbaya. Kweli kabisa sana. Nasema kwamba bahati haikulala katika mlango yangu. ama Mungu ambaye mimi naabudu alikuwa ameenda safari, sasa sikukuwa na bahati nzuri. Kweli kabisa sana. Okay, asante. Miguda, habari gani? Niko salama kakangu. Labda za kwako, labda zake Msimamo. Msimamo yuko sawa. Nashukuru kakangu Miguda pia kwa kukuona tena hapa. Yaani nimezipokea kwa moyo mkunjufu salamu zako kaka. Okay, hebu tuanze na jambo hili liko hapa. Unajua mambo ya ODM sasa imekuwa ni kama kila wakati watu wanazungumzia. ODM member moved to block Winnie Odinga elevation as ODM DP, and this one is coming at a time when they are preparing for SDC. What is your take, Msimamo? Mtu ameenda kotini, ameenda political dispute tribunal to issue directions on the matter where an ODM member moved to block Winnie Odinga elevation as the ODM deputy party leader. Labda hili nimeanzia ndugu yangu Miguda kwanza, alianza vizuri, adadavua alafu nitalichukulia pale mbele. Miguda, what is your take on this? Yet we know that there's a special meeting that they are having on Friday, the 2 days from today, and somebody has gone to the courts to stop the elevation of Winnie. Okay, right. I believe that it is more of a script whereby we have a special delegate convention. That special delegate convention, likely, they're going to confirm the leadership of the party. In that event, already, Winnie has been endorsed by Nairobi delegates in the position of the deputy party leader. Yeah. Someone has to go to court to challenge that decision. And okay. All right. I think we have a problem maybe with the Miguda's audio.
So somebody has to go to court to challenge the decision. But like if you look at what the special NDC is, they are going to ratify, especially what the NEC had. And when you look back, Winnie was not part of the meeting that took place in Kilifi. Was it in Mombasa? The last one where Sifuna was removed as the party SG. The Winnie was not part of it, msimamo. Yeah, mimi mtu kwenda kotini kwenda kumstopisha huyu dada yetu kiongozi huyu chepukizi aswa, yani young tax, kwamba asiwe si nama asiwe vice chairman, asiwe deputy party leader, sorry. Maybe ana sababu zake anazoziona, lakini kwangu mimi kama maamuzi ya ODM, wale viongozi wamekaa chini wamekubaliana, sawa. Lakini kama hawajakubaliana na uteuzi ulifanywa tu kijua kali, basi kuna kila sababu ya kuweza kuona kwamba katiba inafuatwa ya chama, na watu wakae chini waafiki hivi sasa, kama ni kutangazwa basi atangazwe rasmi kukiwa kuna makubaliano rasmi. Lakini kama ni mapendekezo ya wachache au kujakana hivi kutajwa official, itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo upati wakae katika meza, wajadili kwa pamoja, waje na msimamo mmoja. Si ile tuliona kule Nairobi tu kwamba wamemuendorse alafu hapa ni kumsimeni. Like itakuwa sasa kuna watu wachache wamelifanyia kazi hili, na wakiamua wao wameamua kwa niaba ya chama, na itakuwa si jambo la haki. Lakini pia pili, wajaribu kufanya hii tena, kuangalia na sura ya chama imewekwa wapi. Wasilete ionekane ni chama ya familia, itashuka hadhi zaidi licha ya mgawanyiko ulio ndani. Lakini kwa party leader, acting party leader ni mkubwa wake, mwenda zake baba yetu Raila Odinga. Then deputy pia ni mwanae. Alafu unajua itaonekana ile sura kwamba hii sasa imekuwa ni chama ya familia, na sidhani kama ikiwa na hiyo sura basi itaweza kuuza zaidi haswa katika hili taifa. Unadhani ni haya ambayo unasema kwamba chama itakuwa cha kifamilia? Wale ambao wanahusika zaidi wanaangalia, labda wanafanya udadisi kuangalia hilo jicho ambapo wewe unaiangalia, ama wanaangalia kwamba wanataka kuona kwamba chama imefanya jinsi wale ambao wana maono wanatarajia na wakuja waungane na UDA? Unadhani hiyo wanaangalia hapo kweli? Wanaangalia hili, mimi kimtazamo wangu kwamba wanaangalia kuweza kuhakikisha kwanza wako mbioni kuhakikisha wote ambao wanaungana na Linda Mwananchi, especially from Nyanza, wote wameweza kufit from Linda Mwananchi to back to Linda ground. Na tukiangalia tangia awali msimamo ya Winnie ilikuwa ni ya Linda Mwananchi, yuko pamoja na kina Urengo na wale wengine wakina Sifuna na wale wengine ambao wamesimama hapo. Nao hapa ni kuhakikisha kwamba ni kuvunja kwa makali ya Linda Mwananchi, na miongoni kwa kuweza kuvunja makali ni kwa kuweza kuondoana na hawa viongozi ili wafungamane na kile ambacho sasa hivi Luo Nyanza inaamini kwamba it is now their time after long sacrifice. Now it is their time, unaona, kuhakikisha kwamba now they are part and parcel of the government. So through that, kutakuwa kuna baadhi ya viongozi from that area ambao bado wanafungamana kule, itakuwa ni tashwishi, kwa sababu tunaonekana kwamba si bado Luo haijakuwa constant na kusimama kwa pamoja, kuona kwamba kufikia 2027 wapi focus yao watakuwa wameweza kuelekeza. Already viongozi wameappoint kwamba ni kwa broad based government, na ODM is part of broad based government. Nao ni kuhakikisha wale ambao wanakanganyana sasa na hili, but they are from Luo Nyanza, especially from the party, kuhakikisha kwamba wamerudi huku. Na ndio maana sasa tulishtuka tu kuona kwamba Winnie amerudi upande huo, kwa sababu amezijua mbavu.
but katika hii hali ya kuweza kumteua ile wakati, sidhani kama walikaa chini na kuona kwamba kuna haja haswa ya kufanya hivyo na kuangalia hiki ambacho nimeweza kukiangalia. Wao wanaangalia kwamba tukimleta Winnie haswa katika deputy party leader hataweza kurudi kwa Linda Mwananchi, bali sisi atasimama na kusimama na Linda ground, na Linda ground inafungamana na broad based government. Okay, asante sana. Let me take this opportunity to say hi to the following. Eric Ayaga, thank you so much for joining. Good year. Thank you so much. Vivian, also, thank you so much for joining. Nicholas Chepkwon, thank you so much also for joining. And let me just go to the comment section before I invite Miguda to tell us, especially share with us concerning somebody who has gone to the courts to stop elevation of Winnie to the high level of ODM leadership. This is what Ayaga says. Ayaga, let me listen. Ayaga is saying that, I think I said here that Gen Z will turn out in large numbers to register as voters. It is happening now. The problem is that they'll vote just like their parents. ODM, SDC, I will speak about it tomorrow. Thank you so much, Ayaga. We will be waiting for you to share with us your view on the SDC of what is going to happen tomorrow. Good year, thank you so much. Judith, thank you so much. And let me see, I saw our good friend Nicholas wrote something here. This is what Nicholas wrote, and I'll read. Sisi ndio Sifuna wa Kenya wameamua ni one term ya ukweli na ni kila mahali kwa Kenya hii one term. Thank you so much for your comment, and let me see what Vivian wrote for us here. Let me see. This is what Vivian said through Facebook. There will be nobody that is gonna challenge. Laughing out loud, you people stop the propaganda hour. Okay, thank you so much for your input. And that is Miguda, maybe what is your take on what is happening, especially somebody going to court to stop elevation of Winnie to the deputy party leader? And we have SDC coming in the next 2 days. Okay, also allow me to welcome our friends, Eric Ayaga, my elder brother, Vivian Akinyi, our good friend Goodyear, our friend Judith Karita, also Chepkwon to the show. I was just about to finish my point, then I dropped. What I was saying, I was saying that the reason why someone has moved to court to stop the proposal or the appointment of Winnie Odinga to be the deputy party leader, in my view, it could be a script or it could be a scheme or strategic move, so that after SDC, it might be SDC or it is SDC, but in the real sense, the SDC will confirm the current leadership. Yes. So once they have been confirmed, you also have to wait for another 1 year for them to call SDC. To call or NDC. You wait for another 1 year for them to call NDC, sorry. So by the time we are calling NDC after 1 year, already we will have a party leadership. My view, maybe they want to take advantage that once Winnie was proposed, there was room for you to complain. Yeah. And somebody moved to court to complain, but court restored Winnie's proposal. Yeah. Therefore, after SDC, you will not have any room for you to contradict the position of the SDC. Once the SD will confirm Winnie as one of the deputy party leaders, it will remain so. That's why I'm saying it's strategic. It's a party strategic move, or family strategic move, or ODM family strategic move, so that they want to make sure that Winnie remain the deputy party leader. The reason is these people in ODM, most of them came as a result of Raila Odinga. Now they are viewing that because they gave the anchor party leader, it is not enough for what Raila has done to them. Most of them are what they are today because of Raila. Now to them it's proper
to hand over the party to the daughter. But how do you bring him? How do you bring her? Sorry. Yeah. You bring her through. Look at, we have many positions, even the deputy chair, but he has just been brought to the deputy party leader position. She's automatic the second person when Oburu demise. In event that Oburu will demise, she will take it automatically. That is my view. So I just want to say what Musimamo was saying. Musimamo, I'm glad that he understands the current politics very well. Yeah. When he told you that there are a section of people right now who are now moving towards Linda ground in Luo Nyanza. But there's some few elements or some few people who are Linda Wananchi. So that's something you can observe currently in the politics of this country, that in the Luo Nyanza, there's people who are now moving towards Linda ground, whereas there are people who are still in the Linda Wananchi. And the issue of Winnie specifically is about succession. This is what I'm saying, it's about succession, because you must understand this. Yeah. Whenever you discuss the politics of Luo Nyanza, and to be precise, the ODM politics, you cannot discuss the ODM politics minus succession, because that's the politics we are playing right now. And that's why people like Babu Owino have decided to part ways, because it's about succession. If you remain in ODM ground, you're going to subscribe to someone's leadership. But if you walk out, you might end up having your own followers. So the issue of succession is also, Winnie Odinga is part of the succession discussion. That's why whenever we are discussing the succession politics in Luo, in ODM, people like Winnie, people like Linda, parties like faction like Linda Wananchi, Linda Ground must come out. So it's a bit complicated politics. That's why some people are saying there are disorganized lot. But to me, it's just the politics is quite different in that family, because it's about succession politics. Who will take these people forward? But in other regions, like for instance, in Ukambani, it's very soft because there's no succession being discussed. Kalonzo is there. So that's why people like Winnie have to face such a. But let me tell you, what I know from the move to stop Winnie's proposal, it's not going to affect anything. Winnie will be confirmed by the SDC to be one of the deputy party leaders in the country. So they will view her as someone who is young, and also they will view her because the party leader and the deputies are men. So she's going to represent gender card. But the basic part of it is just succession politics in the Luo context. Okay, thank you so much. And let's look at it in nationally, in the national politics. I'm going to bring Musimamo after this. So Musimamo, you're going to talk about it, and also to answer this question. Then Meguda will come. Then we can talk about Nico Kadi. When you look at the succession that you've talked about of particular area, and we're also talking about succession of political parties, you remember well back in the days, if our history serves as well, when President Uhuru Kenyatta was elected or was appointed by Moi to run for presidency in the KANU, and he lost to Moi Kibaki, remember? So when Uhuru Kenyatta, after Kibaki serving 2 terms, he was now again coming to run for presidency. He did not run with KANU, but he decided to form his own political party, TNA. And brain behind that was that they were bringing in new fresh. So they were bringing a party that is not going to be attached by especially the deeds that KANU did back in the days and the injustices. So Uhuru was becoming just fresh. And from there, we saw the KANU kind of like died. Until today, KANU does not have so much influence that we might count on it. And here we have ODM going under the same process of succession party politics. Do you think that by bringing in Winnie will cement that political base for ODM, especially in areas that it has always controlled, because she's a daughter of the late Raila Amolo Odinga? Maybe msimamo or yes, msimamo. Nadhani mimi hapa kile ambacho nakiangalia zaidi, sina shida ya Winnie kuwa deputy party leader.
but kwa wakati gani? Na huu wakati ndio maana nauzungumza, kwa sababu mimi naamini kwamba muda ni kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Muda. So kuna wakati ambao ulikuwa unafaa zaidi kuhakikisha kwamba wakati ule walipokuwa wanafanya mageuzi at early stage, to be given this position at early stage, but now ikiletwa sawa, maybe it in good faith, because ni mtoto wa mzee pale, na pia anaweza kushikilia pale endapo pengine mzee Uburu pengine na yale ambao unanipa leader mwenda zake aliyafanya haswa kupigania na kuikuza ODM kiasi chake pale Mungu alimwajalia. Lakini sasa at large perspective hawataangalia hilo. Tuelewe hapa tumeingizwa katika usiasa, so hili lazima tutaingizwa katika siasa, kwamba win stand yake ilikuwa wapi before, hata baada ya yote yaliyofanyika, baba yake mkubwa kupewa hii position na yote yaliyofanyika ya broad based government, Winnie moyo wake hasa ulikuwa umesimama wapi? Then nini sasa kimemgeuza Winnie kurudi huku tena? Umeelewa tena? Kurudi upande huo wa kukubaliana sasa kwa linda ground ama kwa broad based government. Ni kwamba kuna mambo lazima aliambiwa, ama kuna mambo aliona, ama kuna ushauri mkubwa wenye alikaa chini kuweza kuwa persuaded akuona kwamba mpaka kabadilisha sasa mawazo yake na kurudi huku. So katika hiyo hali, zawadi ya kwanza ambayo anapewa kwa kuweza kukubali ni deputy party leader. Sasa tuombe Mungu kwamba wabaki wote wale deputy party leaders wote. Sasa tuombe pengine Ijumaa ile mmoja wao sasa katika hao deputy party leader pengine aondolewe. For instance tu mimi nalizungumzia tu hilo na laangalia katika hilo jicho. For instance mmoja wao aondolewe katika wale deputy party leaders ambao wapo kati ya wale watatu ambao ni yule Nasiri wa Mombasa, alafu na mimi na Arati, alafu na Otsoti. Maybe tuseme sasa pengine I mean mfano Otsoti aondolewe pale, alright? Then I will replace na Winnie. Don't you see kwamba pia itakuwa ameleta mfano haswa hili ambao nalizungumza kwamba kutakuwa na mgongano hapa. So kwa kweli kuna wakati ambao ulikuwa unafaa huyu Winnie kupewa haya madaraka kikamilifu, ile wakati wa mwanzo kabisa. And then pia kulikuwa kuna haja haswa ya kujulishwa mapema, lakini sasa yameharibika. For instance sasa hivi tuangalie lile ambalo tunalishuhudia kwa Orengo na Siaya. Orengo utakuta wale ambao wamemwalika wanapiga kifua kwamba nao yeye kwa mfano ile nilikuwa tumeangalia leo la nuclear, alipomaliza kuzungumza tu kwamba kwa kufanya hivyo haswa kwa kuleta haswa huu mfumo wa nuclear katika taifa letu na hususan hapa Siaya, basi kutatupeleka haswa katika first world. Lakini yule aliyomfuata pale sema basi akaongeza na Singapore juu. So it's like they are now fishing those who are opposing broad-based government from that region, kuamba warudi sasa back to kwa wengi ambao wanaamini kwamba now it is their time kuhakikisha kwamba they are part of government. Piga huwa hata kama hii serikali ni mbaya namna gani, lakini kwa sababu inatujali sisi na inatusikiza sisi na iko tayari kuungana na sisi, hata kama kuna adoption kuna yote, never mind, we are part and parcel of this government. So it's like vuta sasa walipata Winnie, now they are fishing for Orengo. So katika hii hali Winnie hajapewa hii deputy party leader kwamba ati nini, it's like a reward baada ya kukubaliana na wao kwamba ataweza kujiunga haswa kwa broad based government, nao ndio wameweza kumuongezea hiyo cheo. Lakini sasa tuangalie Beni kwa jicho kubwa sasa katika utaifa. Je, litampa picha gani Winnie? Je, litongeza nini haswa maarufu, either litongeza maarufu kwa chama kwa sababu Winnie kapewa, ama litaweza kupunguza haswa maarufu? Jambo la kwanza ambalo litajitokeza kwanza, ili itaonekana hiki chama kinaelekea kwa familia, maana utakuwa ni mjadala haswa kwa wale ambao wanakinzana haswa na walikuwa wandani wa ODM. Pili, pia inaonekana sasa kwamba ukijiunga sasa na hawa jamaa ndio ni wakati wako ambao unaweza ukawa considered na kupata mazuri, but ukienda kinyume na wao wewe you are in for it. So for real hilo lazima linaangaliwa haswa katika jicho pana kwa wale ambao walikuwa wapenzi wa chama cha ODM, lakini si wa party ile, si wa region ile haswa ya Luo Nyanza,
ndio watakavyofikiria. Wengi watafikiria hivyo kwamba sasa hiki chama palipofikiwa na sidhani kama katika hiyo hali kitaweza kukipa umaarufu chama, badala naona kitakuwa kinazidi kupunguza haswa umaarufu wa chama. Okay. Alright. Asante. Miguda, labda we maoni yako vipi? Unaona kama kauli ambayo lipo, tuseme kwamba ienda ikawa katika mkutano ambao inakuja hapa Winnie apate nafasi ya kukuwa deputy party leader. Unaona kama hii itajenga chama na vile vile itamjenga Winnie kivipi kisiasa, ama itamuumiza vipi kisiasa? Okay, first, before I respond to the question, what we have to agree as analysts is that politics is all about interest. So whenever anyone is in politics, when your interest is not being served, you cannot take part of that process. For instance, right now, the current regime doesn't serve my interest. That's why I'm opposing it. I have no issue with William Ruto, but the issue I have is that it doesn't serve my interest. That's why my position is opposition. So yes. I don't know how some people do it. So if it could have been serving my interest of universal health coverage, yes, or education, or infrastructure, or economy, I could have been supporting it. But up to now, I'm not contented with the service delivery, as per my opinion, which I'm entitled to. So I want to say this. When you see people like Winnie being now, they were in Linda Wananchi, but right now they'll be going to Linda Ground. Maybe in Linda Ground, their interests are being served, because the Linda Wananchi, maybe there's nothing being offered to her. And in Linda Ground, she's being offered the deputy party leader. So according to her, because she has been in politics throughout her life, she decided to settle on the Linda Ground because of the interest. Because they are being, maybe she has been promised beyond deputy party leader. Maybe she has been promised that she's going to be given certificate for Kibra parliamentary seat. You never know. Maybe she's been promised that she's going to be given special committees in the parliament. Okay, all right. Thank you so much, Miguda, for that. And as you said, like always, what you should just to conclude what I was saying. All right. I'm saying that maybe you never know what might have transpired. That's why when you see people like Orengo today with the president, maybe their interests are being served. So that one also, we must consider that one, that in politics, to people, their interest precedes their positions or their principality. But what I want to say, in terms of making Winnie or destroying Winnie, I just want to say that maybe in her region where she comes from, or in terms of party, she has been elevated, because she's just a Yala member of Yala. Then all of a sudden, she's the deputy party leader of ODM. She's going to be the Kibra MP. Maybe she's going to be one of the biggest committee in parliament. So she has been elevated in terms of party, in terms of region politics, Nationally, nationally, you cannot say that she has been reduced to a village leader or a community leader, because, like I've told you, I've been the defender of Gashagwa. I've been a defender of Kalonzo, that you must consolidate your community first. You must consolidate your base first. You cannot say that you want to unite Kenyans and you cannot unite your people. You must unite your people first, where you're coming from. Then we can see that sense of unity. If you can unite the people of your region or of your community, then it's going to be very easy for you to form coalitions with other people. Because, like I've told you, we are diverse as a state. Kenya is a diverse state. There's no way we can say that the future of this country is coalitions. And that's why if you look at the united positions, we have Matiang'i, Gashagwa, Kalonzo, Eugene. They are coming from various communities, but they must come together for them to defeat the current regime. Vis-a-vis, the president is coming from the Kalenjin nation, but is looking allies beyond Kalenjin nation, like the Oburu and the Lu community, so that they can form a coalition. So to me, and you have seen even coalition from NAC, it was a coalition.
PNU, there was a coalition between the Kikuyu and the Kamba. Then you saw the URP and the TNA, Jubilee, ODM, CORD, Azimio, so on and so forth. So the future of this country is coalition. And if the future is coalition, therefore, I have no issue when Gachagua is uniting the people of Kenya, because even William Ruto is uniting the Kalenjin nation, the same way Oburu is trying to unite the Luo community. So we must agree that it is not only unity when Ruto has consolidated the Rift Valley, but when Gachagua is now consolidating the Mount Kenya, then you call it tribalism. That's why I've been defending Gachagua, that Gachagua should unite the Kikuyu nation, because even other people are uniting the other nation. So my point is, so once the winner has been united as the community leader or the party leader, in whatever circumstances, be that in the absence of Oburu Odinga, then it's going to speak now nationally. You cannot bring national politics without having a common ground where you come from or your base. You can only be speaking national politics once you have constituted region. So at national level there, she can now decide whether to work with either the Kikuyu nation, or whether to work with the Kamba nation, whether to work with the Kalenjin nation. That's now when we call it nationally. But you cannot say that it is only nationally when this is a Kalenjin and Kikuyu nation unity, you call it nationally. And you cannot call it nationally when it's only Luo and Kalenjin, then you call it nationally. To me, you must understand what is nationally and what is nationally. That's why there's no debate of tribalism that yule mtu wa ukabila. How? Because when the Kikuyu nation were in an agreement with the Ruto, Kalenjin nation, Ruto never talked about tribalism. No, but right now, he talked Kikuyu nation, because it was saying never talks about tribalism attacking the Kikuyu nation or Gachagua. But he attacked never say that the Azimio. He attacked the Azimio. But so my point is, why is it that when he's on the other side, he attacks the other side? So to me, you cannot say that the political career of somebody is going to be destroyed because he or she is a leader of certain community. If he or she presides over a certain community, then she or he can come to the national level, then negotiate with other nations to bring a unifying factor to form a government. So I think we are not yet there. All right. Okay. Thank you so much, Mr. Miguda, for your input on this. But it is something that we are going to keep on following, especially when it comes to ODM, SDC, with all the courts and all that is going on. We will see the outcome that is going to happen. We are waiting for the ruling about also the HZST position by Edwin Sifuna. I think it's tomorrow, right? We are going to have that ruling, right? So we will also discuss the outcome. Okay, thank you so much. The discussion of today is about the initiative that was started by a young journalist, Kenyan, by the name, who is it? Is called who? Demba, Alan Ademba. Remember, Alan Ademba came into the limelight, especially when the BBC did the documentary of the break into the parliament on how young people were shot dead. And I remember the BBC documentary. But this seems to be a wave, and seems to be reigniting the Gen Z, because we remember very well that when we speak about Gen Z, they have a very good history in the political landscape of Kenya. Because people even say that Gen Z, during their protest, they did some of the things that even when Raila Amolo Odinga was still alive was not able to do. And this initiative that they've started, and we are seeing them queuing, especially on IEBC offices, whereby sometimes there are no officials to register them, and the Nico Kadi. The other day, President William Ruto tried to ride on it, and they lashed back at the president. But our question is this narrative or this movement of Nico Kadi is something that should worry the president going
towards 2027? Because if they turn out in large numbers, they have the numbers. Can they, especially make history to make President William Ruto one term with the movement if they register? And this registration and voting, will they be coming out to vote? And what does this one mean, even to the opposition leaders who are aligned to the opposition at their various elective posts, those who have not been performing? Can they get worried? To start with you, Mzalendo, what can you say about this movement of Nico Kadi? Should it worry the president and any other leader who has not been performing well, especially after the finance bill was brought down by the Gen Z? Exactly. They have to worry kwa sababu huu ni moto wa kuotea mbali. Huu ni moto wa kuotea mbali wa vijana kabisa, yani kiasi kwamba lazima watawapa kizungumkuti, yani watawapa maswali haswa, kwa sababu hawajulikani watakuja kwa njia namna gani. But ukiona kwamba wamechukua maamuzi this time around tofauti na miaka mingine, kwa sababu hili halijawahi kufanyika tangia tuanze kushuhudia. Mimi tangia naanze kufuatilia haya mambo ya chaguzi, in fact nilipopiga kura yangu ya kwanza 1997 hapo ndo nilianza kura yangu ya kwanza kupiga haswa katika hili taifa. Sijapata kuona haswa muhemko wa vijana wamekuja hivi zaidi ya wakati ule wa 1992 ambapo pia wakati huo si vijana wengi vile, lakini pia kulikuwa na hilo vuguvugu la Young Turks ambao ndo walileta mageuzi mengi haswa katika hili taifa, mfano hususan haswa masuala haya ya vyama vingi. Na hawa vijana wa this time around wamekuja moto wa kotea mbali, walikuja na hiyo narrative wakati ule na wakafaulu kiasi kikubwa hata kuweza kuleta mageuzi katika baraza zima la mawaziri na mambo mengi tu yakaweza kubadilika kwa hafla baada ya hili vuguvugu la hawa vijana. So kwa kweli wakijitokeza kama hivi na huu kusema si tuko Kadi, ni kumaanisha kwamba wameamua kuchukua Kadi with only one purpose, jukumu moja tu lao, wawe wengi kama nzige kwanza, kisha watimize lao 2027 kumtuma mtu nyumbani. Na si kumtuma mtu nyumbani, kutuma viongozi wale ambao haswa hawajaweza kuperform nyumbani. Kwa hivyo katika hii hali inaleta kizungumkuti sana haswa. Ndo nakuta leo nimefuatilia kuna baadhi ya maeneo wameweza kunyimwa nafasi ya kuweza kujiandikisha, na kama ukiona hali kama hii ya kuweza kuona uoga umeingia haswa kiasi kama hiki kwa watu na kwa viongozi kuona kwamba unaweza block jukumu kama hili la kikatiba, basi jua kuna wasiwasi kwamba vijana wana purpose moja tu, wafungamane haswa kama nzige. Tuchukue mfano Ben na ndugu zangu wale wako upande wa comment section, kwanza wanisamee kwa sababu sijasalimia, na nitaanza na Eric, alafu nitakuja kwa ndugu yangu James Kona, nitakuja kwa dadangu Judith, kuna Vivian na wale wote ambao wanaweza wanatufuatilia haswa upande ule, kwamba tuchukule mfano haswa kwamba wale vijana pengine wajisajili na wafike for roughly 18 million ama niweke tu ya juu iwe 20 million na chini iwe the lowest be 15 million registered voters. Then sasa tuchanganye na wale ambao wanaamini na one term. Ukumbuke huu ni ushindi mwingine wa kishindo over 2020 na 2002. Itakuwa ni ushindi wa kishindo over 2002. Maana hata ukijaribu kupapasa na kujaribu kuleta goli la mkono hapo, kwa sababu nategemea kwamba rifa ni wa kwako na litahesabika kwa sababu VVR hakuna, ama pia hata wale marifa wa kwa VVR pia nao umewatia kiganjani, umebandika wa kwako. Kwa hiyo visengere wote vile vinapapasa vinapepesa kusiko kuwa na kosa ili bao lihesabike, basi itakuwa ngumu mno. Na ndio maana kuna kuwa na wasiwasi sasa hivi haswa. Ndio maana kwa mara ya kwanza ulikuta kwamba kiongozi wetu ameidakia mapema kwamba at least aone kwamba hawa jamaa zangu baada ya kuwapa Hustler Fund na Nyota Fund, did they change their thinking capacity?
Their little change is their brain. So as they can believe on me towards na ile Nyota Fund na wote na kile ambacho nimeweza kuonyesha, kwa sababu baba alijitahidi kwa kila county kuhakikisha kwamba ameingia na mazungumzo yalikuwa ya vijana. Nao wamejitokeza na Tuko Kadi. Sasa akajaribu kuingia hapo na Tuko Kadi, bado wamekataa. Wamesema sisi hatuko, hii Tuko Kadi ni yetu, it's our slogan please, it's our hashtag I mean, so mzee, tuache kwanza, tutakuonyesha maana yake. Sasa sijui itaanzia Juni 25, sijui kama itaanzia Juni 25 ya huu mwaka ama itafika 2027, we don't know, but for real huu ni muhimu kwamba unatuonyesha sisi kama taifa ama sisi kama wananchi kwamba kuna haja ya mabadiliko katika taifa, despite kwamba jamii tumetengwa, jamii tumeteseka kwa muda mrefu, tuna nini, lakini kuna haja kwanza ya kufix taifa kabla hasa ya kuwania power, kabla ya kufikiria mambo mengine yote. Kwanza tu fix taifa, tuone kwamba lina watu sahihi, watu ambao wataweza kutulindia rasilimali, watu ambao wataweza kutuchungia afya zetu, elimu na kadhalika. Then now tutaanza kuangalia nao kijamii. Sasa hawa wako kwa power, hata na sisi tutafute power, tutatafuta power haswa, na power itaenda kwa kila mtu, isionekane kwamba inalenga jamii moja tu, kwa sababu wote tutakuwa tumeweza kustruggle kuleta haya mageuzi. Okay. Na ndio maana mimi siku zote nasimama kwa mwananchi, wala hutasikia kwamba niko kwa mrengo huu na mrengo huu, despite kwamba niko na chama, niko na upande wangu ambao na feel na naelewa kwamba mimi ni one term, sikatai, but still bado one term haezi niacha nisizungumze mambo ambayo hayatakuwa yanaenda sawa katika one term kwa dhidi ya mimi mwananchi. Lazima nitazungumza kile ambacho naona kwangu ni sahihi. Kwa hiyo kuwa kwa one term hakumaanishi siwezi kosoa one term. Nikiona la kukosoleka nitalikosoa, kwa sababu mwisho wa siku atakayebeba huu mzigo ni mimi kama mwananchi, kaka Benson na ndugu zangu hapa. Kwa hiyo nikimalizia, wa vijana ni kwa kweli wametia mtumbo joto wengi, hususan wale ambao wako katika ngazi za uongozi kwa sasa hivi na hawajafanya mambo yakaonekana mambo. Asante. Okay, asante sana, na utaniwia radhi kwa sababu kila mara unajua nikiongea na wewe inakaa na kuita mzalendo. Utaniwia radhi hapo kakangu, na vile vile naomba wenzetu wale katika comment section pia. Kwa kweli kuna jambo Gypsy amesema hapo, ni kwamba tunakuaga na mazungumzo na mzalendo. Ni kweli, kwa mara mingi huwa tunapigiana simu tukiongea mara mingi kuhusiana sana na mambo za siasa vile na vile vile maisha na saa zingine. So ni kweli, lakini mtaniwia radhi. Naona pia ndugu yetu Makubura amekaribia baada ya kupotea kwa muda mwingi sana. Atatuelezea maisha yake, amekuwa vipi, na hayo yote akipatana tutakuwa tunampatia nafasi. Miguda, let me just ask you a question, especially on the Gen Z, because like I want to bring it in the brief. The first time we saw what Gen Z was capable of doing was to bring the finance bill down, and it made President William Ruto to dissolve the cabinet and come up with austerity measures that in the event, some of them, not all of them I would say, were not implemented, and it also created a room for the broad-based government. In the event, you remember Raila said that the experts, that is Mbadi, Opiyo Wandayi, and the Joho, they were the experts that were coming to solve some of the issues, especially that the Gen Z were complaining about. I don't know whether that one has been actualized. So what they did was very threatening, especially the political class, and the political class came together. We also saw them on how they went back to use the internet when the street were not accommodative to them. And what happened was some of them were being trailed, some of them, some of them were being arrested and some of them were disappearing, on what happened. Then it went and normalized. And now we are seeing them coming again with Kadi. And that Kadi actually is bringing some, I would say is bringing some threat, especially political threat to the politicians. Especially we would say the Tutam, because like the Tutam, they are there to say that we do not want this administration with everybody or with anybody who is working for this administrative.
Do you think this one is going to change the narrative, especially if they register as voters and then they come out to vote? Do you think this can change the narrative of even stealing of election? Okay, that's a very good question. You know, whenever I'm given opportunity to discuss this issue of Gen Z, Yeah. me, I got information, and if the government want information, they can just look for me, because the reason I'm saying so, me, I'm a Gen Z, and Yeah. most of my time, the best moment of my time, I spend with the Gen Zs. Yeah. At night, we spend with them. Morning, we spend with them. Dawn, we play pool table together. We drink water together. We eat together. We swim together. We travel together. Most of my calls, we talk a lot. I engage Gen Z most of in my 24 hour. I talk with them. So let me tell you one thing. These guys are connected. The young Yeah. people are connected. And there's a way they are connected. If you have a divergent opinion in Yeah. their midst, there's how they can outrule you, or they can do away with you. I understand them very well. And when by that time, when it was by God's grace that William Ruto survived. Why it not God's grace? I can tell you, Ruto could have been today somewhere, because if you could be at the CBD that day, Yeah. the kind of the people who are coming towards parliament, if we could just push that energy towards State House, not even the military could have stopped it. The people who are in town and understand what I'm saying. So I'm trying to say this: Gen Zs, we live to fight another day, and that day might be 2027 during elections, because Nico Kadi, in my view, people have said that Gen Zs don't have votes. But remember, like me, I voted last election. Yeah. So there's no way you can say Gen Zs don't have vote. Most of my peers, we voted. But the problem was that we never voted, all of us. Some people were never turn out to vote. So the question we are saying, if the people who never turn out to vote can turn out to vote, and the people who don't have the voters card can register to have cards, it's a threat. Let me tell you, Gen Zs, and this one will surprise many people. Some politicians will get their second term. Many will not get their second term. Some may get, including the president. Some may not get, including the president. So it will depend on how the voting pattern will be. Yeah. What I understand is that the young people are charged. They want to exercise their democratic right. And even if you look at my WhatsApp status, you can see them posting Nico Kadi, the Yeah. polling station, the name, most of them. And even I'm trying to share with them some information. The response is just emoji, whereby they are laughing. So these people are charged. They are ready to do whatever they can do. So the point is, if they can, of course they are united, because right now they are united. So if they can commemorate their June the way they used to commemorate their June on 2027 June, so they can commemorate the people who died during the parliament occupation. That energy, if they can pull that energy towards August, from June to August is 2 months, then not only William Ruto, but many people are going to be one term. There are few people can make a comeback, but I know a good number are not going to make a comeback. There's these rumors or mentality that maybe they will steal elections, they will rig, so on and so forth. I've told that no one can remove a sitting president. In Africa, you cannot do one term. Those are just mentality. When Gen Zs can identify, this is why I say sometimes Ruto can get second term or Okay. Msimamo Migoda nadhani if anyone can just emerge, from nowhere, Mm. who is not from the united position, they can rally behind that person. But Now, the same way they don't want William Ruto, is the same way they don't want the united opposition. Let us be clear on that one. yeah. Not that they are having a problem with William Ruto. The younger people
are having a problem with the entire political class. In their view, if we can ban that parliament with all members of parliament inside Mm. it, Mm. the better. Okay. In their view, uh-huh. if you can bring down the entire executive, the better. So, what I'm trying to say, the executive and the parliament, all of them down, the better for this country. So, no one is safe. Even the people in the NATO position, they are not safe. So, let them not rely on the Gen Z strength and energy to kick Ruto. If they want to kick Ruto, let them kick Ruto by themselves. But the strength and energy for Gen Z, they are still lacking leadership structure. That's what they're. But if they can identify a leader, that's why I told you, in some circumstances, Ruto can get a second term depending on the dynamics of that time. But if dynamics change, I can promise you that many people are going to be one term. But Okay. don't also lastly, don't misinterpret two term. Two term, they're saying in Swahili, tutam toa. So that's why two term. So if you say tutam toa. Tutam toa, then one term. So either way. Yeah. Oh, okay. And maybe before I invite in Ms. Mamo to come, and you're talking about you having this conversation with your peers, especially the Gen Z cycle. Do you think, or maybe during your conversation, do you feel that you can dictate, especially who to run for presidency, and say that, okay, the person that we want to run for presidency is this person, and maybe the united oppositions who do not agree with the government because they can support you? Because there's one thing that we have to agree here, especially with the Gen Z and the united opposition. They have one common goal here, that they do not want this administration to run. That is something that they agree on, even though if they don't have the same ideology, but they agree on that. That is the unifying factors that they have, that they want a new administration. Do you feel amongst yourself, if you make a decision that, okay, for instance, like we want Sifuna to be the president and this is our vote, do you think the opposition might agree with that based on the power of the vote that you have? The opposition might not agree with that. That's why I was telling you, in our school of thoughts, that's why I gave you probability of two term, one term. Yeah. Depending on the dynamics of that time in the next year. Because you find out that Sifuna might emerge, for instance, and project himself for the presidency. Yeah. Then the Gen Z might also back him. Yeah. But there's a problem. You'll find that the Gachagua factor also will fill the candidate, the united opposition. The same way Ruto will also defend the seat. Now the problem is, do we need the backup of the united opposition, or do the united opposition need our backup? The answer is very simple. It is the united opposition who should back us, because all of them have been in government, and when we want to overhold, Sifuna was just example, maybe somebody, but Sifuna is just example. Yeah, So I believe that this energy of the young people should not be wasted towards united opposition, should not be wasted towards William Ruto. That's the conversation we are having right now. And that's why I told you probability of the presidency. But in the governor, MP, senator, MCS, we have choices, because already we have many people who are project, like you can find in a certain county. We have like 6 people want to be governor. So there are options. But in the presidency, it's a problem. Because in the presidency, the people seems to unite, like the united opposition on the Ruto factor and Oburu. So I believe the conversation we are having, me, I'm just trying to report to you what we are having. You know, when most of the time when we talk, and if you try to say, like yesterday, but one, I was having a conversation with a 18-year-old Gen Z, someone who's 18 years old. Yeah. And who is a Luo, a typically Luo, from Ugenya. Then the response I heard from him, he told me he cannot vote for William Ruto. But William Ruto was in their county. The county, yeah. The very day.
So it tells you that this how they have decided, the young people. This how they have viewed this regime. So someone like that person, you cannot bring to that person a united opposition so that it can support that. That's very wrong. So that's why I'm telling you there's a probability whereby at the presidency we still need to discuss into details, but at this assembly or the governing council, we'll have different faces. So I think the energy of the Gen Z, in my view, should not be wasted either to support William Ruto or to support the united opposition. Okay. All right. Thank you so much, Miguda. Just stay with us as we continue to have this conversation. And Mzalendo, wacha nikuulize swali sana sana kuhusiana sana sana na mambo ya Niko Kadi ambayo ni vuguvugu ambayo inaongozwa na hao mavijana. Kwa kweli ukiangalia jambo ambalo lilitokea ile siku ya watu walienda kufanya maandamano ya ile swala la finance bill, naweza sema kwamba kuna uhasama, kuna ile kuto kusikilizana na baadhi ya kizazi kipya na rais, kulingana hata venye wanaongea katika mtandao, mambo yote ambao wanasema tangu siku ile mpaka wa leo, unapata kwamba hakuna maelewano mazuri. Ingawaje hata kama rais amesema ameleta Nyota Fund wanapatiwa. Unakumbuka rais alikuwa anawaita mpaka pale State House. Kuna wakati kulikuwa na hii maviongozi walikuwa wanafanya empowerment, lakini bado unapata hiki kizazi kipya bado kiko na hilo chuki. Wakiongea wanaongea kwa hasira, wanasema wale wenzao ambao walipoteza maisha yao wakati ambao walikuwa waandamana. Unadhani ili jambo ambalo wako nayo rohoni ama wako nayo katika moyo wao ambao wameibeba, unadhani itakuwa manufaa kwao kuwatoa nje kwenda kupiga kura, ama itakuwa tu ni maneno tu ambayo inaisha kwa mtandao? Kaka, hizo chuki zingeisha pale pindi hawa Gen Z wangepata majibu ya maswali yao baada ya ile vurugu ya finance bill. Maswali yao yani hii uhasama ungeisha pindi wangepata pia majibu ya maswali yao. Swali la kwanza Gen Z ambao hasa wanajiuliza, wale ndugu zao wote ambao wameweza kupoteza maisha kwa ajili ya kusimamia haki na kufanya jambo lao la kimsingi. La kwanza kitu ambacho kinakanganyana hapa ni kwamba in fact broad based government ama ODM propose kwamba wapewe compensation. Nafikiri hilo liko machoni, but wao wako na zaidi ya hapo, wanaelewa fika walofanya hivi haswa, and maybe part of it kama baadhi ya mambo ambayo wananukuu kwamba hata wengine ni maafisa wetu wa usalama husika direct haswa katika masuala haya ya shughuli na kadhalika. Mpaka sasa hivi hakuna hata kesi moja ambayo imetoka kuprove kwamba kuna mambo yanafanyika kukomesha haya maswala, ili pindi hawa vijana ama yoyote yule atasimama katika taifa hili kuweza kusimama kupaza sauti yake juu na mambo yaendi sawa, basi atakuwa na ulinzi kikamilifu kulingana na katiba ilivyo. Up to date hawajaweza kupata maswali ya majibu yao. Compensation haitakuwa na nguvu kwao zaidi ya hili la wao waliowasaliti ama la hili hawa ambao wameweza kufanya hayo. So hilo ni swali la kwanza Gen Z wanauliza. Pili, kaka hapa amezungumza vizuri kwamba wao wako zaidi ya upinzani, wako zaidi ya serikali. Yaani wao wako katika uongozi halisi kutokana na mujibu wa katiba, kwa sababu ni vijana waliosoma na wanaelewa katiba yao. Kuna wamesomea tofauti ngazi tofauti. So kuna wale ni lawyers, kuna wale ni madaktari, kuna wale ambao ukieleza jambo direct mtu anajua ni nini ambacho nakizungumza, na pekua kwa kifungu cha katiba kinamaanisha nini. So akiona kwamba kuna mambo ambayo sasa hayaendani na masuala na katiba na sheria ya nchi ama katiba ya nchi ilivyo, basi wanapata swali la pili ambao wanajiuliza,
hawa jamaa hata wakituchekea namna gani kutupa nyota fund, lakini hawa tu ni kama wanatufumba macho kwa kutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa, lakini wale wale. Sasa unakuta kwamba huu hasama hauishi kaka, kwa sababu baadhi ya maswali yao bado hayajatengelezwa vizuri, bado adoption zipo, bado masuala ya kupitishwa miswada haswa hafla na haraka haraka yapo. So kuna mambo mengi ambayo Gen Z bado, licha kwamba wanafanyiwa mazuri, wanaletwa karibu, lakini bado wanataka yale ambayo ni governance, ambayo good governance from katiba yao itekelezwe, which wana fail. Viongozi wetu wengi wamefail. Nakubaliana kaka hapa kusema kwamba huu 2027 itadetermine wale watarudi na wengi hawatarudi, wachache watarudi na wengi hawatarudi. Hasa haijulikani, labda pengine hasa ni miongoni kuanzia ngazi ya juu hadi chini, ama itakuwa ni vipi, lakini kwa kweli kuna uwezekano huo, na wanalionyesha hili. Kwa nini kaka, nikimalizia ni kwa sababu moja tu hey. Kwa sababu moja tu, Ni kwa sababu moja tu kubwa tu kaka, kuu ya hawa vijana. Kwa nini wanakuja na hii wana hii 2027 ni tishio haswa, ni mageuzi haswa, ni kwa sababu ya I mean, wacha niteka hii point yangu vizuri, kwa sababu kuna mambo hapa haendi sawa. Kuna mtu ananikoroga kidogo. Okay. Na siwezi, wacha nimalize nao kwanza. Okay, maliza nao. Let me respond to the one you have put on the screen here. Yeah. Before make a progress. Yeah. To our good friend Goodia. You know, there are some realities and facts that we must distinct. When we were starting the reject finance bill, yeah, we were very clear that we were leaderless. The fact that we were leaderless was a strategy intended to move the movement until that time of elections. But that time, we could have found someone who could have propelled himself properly, strategically, and we could have supported that person, irrespective of who that person could be. So the fact that we were leaderless was very intentional until those two people. I don't want to discuss them because they are all my age mates, so there's no need. I have no issue with them. I wish them all the best as young people. They should succeed. But you must look someone's history. And we said here before that no one appointed them or made them leaders. They just projected themselves for the sake of the wave. But even if you look at them very keenly, I don't know why people are following them. Gen Zs never identified themselves with them. It is them who are saying they were leading the movement, but that was they even have the blueprints. What happened? I don't know how people are being persuaded. People are different, but like my brother Kasmuel, look at his history very well from high school, even during the campus. Kasmuel has never dreamed to be a leader, even during the time he was in campus, even in high school. So someone who has never advocate for any transformation. Then just by the circumstances that the media identified him, then well-dressed, well-articulative, and all of a sudden people started believing him. But we disagree at that time. We disagree, and I was here. I say no, me, I'm not, because I know him. Let me someone like Morara Kebaso Meguda was there in 2017. Miguda, let me ask you before you continue. Sorry for cutting you off, but like there's something that you said about people started to. Do you feel that at some point that believability of them was lack of leadership? Like people were yearning for some good leadership, which they did not find, and by them coming on the limelight, gave people some hope. Hello, Miguda. All right, Miguda has dropped. Yeah, because something that also happens that we've realized that
when you're very keen, you're looking at how the pattern usually happens that especially when it comes to leadership. I think like there's some gap that we have in the country, especially for leadership, like somebody that people can cling on, who can air their views. That's why like you find that the majority of Kenyans are too quick to send their support, but then at the end of the day, they get disappointed along the way. And that is also a question that people have been asking about Edwin Sifuna, the way he has been in the front line and the young people are showing this love to him. In the long run, will the story end the same way it has ended with the other people that young people have trusted, or other people that Kenyans have trusted and ended up working with the factions that they don't like? That's another question that maybe if Miguda can come back and assist us to understand. Kaka nimerudi, so kama kuna swali kidogo najua niko naweka mambo sawa kidogo, lasa kama kuna swali basi niko yeah. So swali langu ni hili. Miguda amesema kwamba unapata kwamba kuna ile wakati nafika ambapo labda tuseme kuna tukio imetokea, alafu unapata kwamba watu wanaonyesha upendo labda kwa watu ambao wanazungumza vizuri. Kwa tuseme kwa saizi tunaweza onyesha upendo, ama Wakenya wanaweza onyesha upendo, ama vijana, kwa wale watu ambao wanazungumzia zile vitu ambazo zina kwanza wananchi, alafu wanakuonyesha, wanakupatia support ambao unahitaji, na wanasema kwamba basi huyu tumepata atakuwa kama kiongozi wetu, lakini mwisho wa siku unapata kama huyu tena amebadilika, anaenda ile upande ambao nyinyi hamkuwa mnatarajia. Unadhani kwa nini wapiga kura wanakuwa na hiyo urahisi, ama wanakuwa na nyepesi ya roho ya nyepesi ya kukuwa na imani kwenye ama kukuwa na imani kwa mtu ama kwa Mkenya ambayo wanaona wanamzunguzia alafu wanawachwa? Shida ni kwamba kaka, huyu mtu atakuja kweli na hii roho ya uchungu. Itafikia mahali mtu atalipuka, atakuja na hii roho, atamaanisha kwa kweli haswa, ndio maana anapata hii trust na kupata kuungwa mkono. Lakini pindi atakapoonekana kwamba sasa huyu jamaa atatumes, vitu ni viwili. Kwanza utasikia kwanza mara kwa mara yuko jela, kashafungwa ama ameshikwa, amewekwa ndani. Then after amewekwa ndani, kitu ambacho kinanishangaza mimi, sijapata jibu sahihi, akitoka kule hana letu tena msimamo. Mbona ngoja nikuulize, akitoka huko jela huko ambako ndo kitu cha kwanza atakakofikizwa kwanza kutaka kumalizwa huu kali, ushaona mwisho wa siku kutoka pale si wetu tena. Utakuta sasa ameanza kubadilika, aidha nyamaze kwa muda, alafu akitoka sasa anatoka kivingine, kumaanisha kwamba despite kwamba we are giving him support, we are calling him support, we trust, but still kuna huyu jinamizi ambaye lazima tupigane naye, ambaye naye yupo, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba nobody ana roho ya jiwe kaka yangu, everybody kuna roho ya nyama. Alright, so meaning kwamba trust hapa inashuka, kwamba unakuta sasa kuna uzito, hata kuna wale ambao wanakusupport, lakini mwisho wa siku unakuta lile ambalo dongo umewekewa mbele yako uchague, unakuta bora mimi nyamaze, na kama nikunyamaza acha nichukue kile ambacho nitachukua, nganyamaze nitulie, kwa sababu mwisho wa siku mimi nitakuwa kimbelembele, na mwisho wa siku mimi ndo nitakwenda, alafu wale wananisupport wataishia tu na uchungu, lakini mwisho wa siku watakaokuwa wamelose ni watu wangu. So unakuta mtu ameingia hii roho sasa ya uoga, anaondoka pale kwenye msimamo alikuwa nao mwanzo, anakuja kwa huu msimamo wa pili sasa, ambao ameona, maana ndio naongelea macho, kwa sababu mwisho wa siku tumeona hivi vitisho. So tukitaka kujua haya, let's hear about some speeches of our leaders as well, especially wale ambao wanafungamana na hii regime, unaona. So unakuta sasa mwisho wa siku mtu amebadilika, na that's why tuna wabunge wetu hapa na tunawaamini, tunawapigia kura vizuri. Unajua sasa tumepata mkombozi, tunawachagua, lakini pindi ataingia parliament, then akirudi sasa anakuja na lugha tofauti, si ile lugha tulikuwa naye tangia awali.
anakuja sana lugha sasa ya kumsapoti mtu na kumwabudu mtu na kumpiga magoti mtu na aaminishe watu wetu wote waamini hilo. Sasa lazima tuangalie huyu jinamizi ambaye anasababisha nini, na maana Gen Z hawa mimi nawakubali, lakini kwa trust hii ambayo tunaizungumzia kwa watu wetu kuaminika, mwisho wa siku hii trust inavunjika kwa sababu wametoka nje ya mstatili. Basi kuna hili jinamizi ambalo hatulizungumzii, huyu anayesababisha saa haya mageuzi, kwa sababu yupo ataanza kwa kukamata, alafu mwisho wa siku kwa kunyamazisha. We have seen to Winnie a good example. Winnie alispama juzi tu kwa upande ule na akawa amesimama hapo, now amechange. So labda tuangalie hapa katikati, huyu anayezuia haya ni nani? Then tukijua kwamba tuna deal na mtu hawa tuna hiyo hali, basi kwanza tutaanza kuondoa hili la shambani ambalo linazuia, na nadhani sasa ndio hii suluhu ya Gen Z kuja na hii niko Kadi kwamba sasa badala mtumalize sasa, tukitoka kwa maandamano mnatumaliza, wacha tuende sasa mahali ambapo ukweli hakutakuwa na cha kuumizana. Ni wakati sahihi wa kuweza kufanya maamuzi na hakuna mtu ataumizwa, na tutafanya kila ambacho tunataka sasa kuweza kuhakikisha kwamba tunakiweka haswa tunakiweka haswa kituongoze pale mbele, kwa sababu tukitoka sasa tukisema wacha tuende kwa maandamano, already tunajua consequences ni gani. Tunaishia kwa compensation badala ya hawa watu wenye kufanya hivyo kufungwa. Nao wacha tuende sasa kwa uchaguzi kikamilifu haswa, alafu tutaona hapo. Kwa hiyo ndio maana unakuta wanajisajili kama nzige kwa sababu ya kutetea sasa yale ambayo yaliwapiga wakati ule, na pia baadhi ya viongozi wao wengine haswa kama kina Morana na hao wengine vijana ambao walikuwa shupavu kuweza kuwatema na kuweza kurudi upande ule ili kujinusuru haswa, maana sikutaka kwao, lazima tusiwalaumu pia. Asante sana. Tumekuwa na wengi haswa katika bunge la wananchi, kina Omosho Mwanawa, tumekuwa na kina Nuru Okanga, tumekuwa na kina Kimbi, tumekuwa na wengi ambao walikuwa katika bunge la mwananchi. Hata ndugu yangu Gaucho nafikiri nilikuwa naye hapa kwa msimamo, kama hujajua Benson, one day ni mtu ambaye nilitembea kwa boma yangu so enzi hizo because of all trust. Wacha tutatafuta nani tutatafuta kaka nikimalizia ni kwamba nao ni lazima tuangalie hili jinamizi linalovunja hii trust ni hapo sasa, nani ana kichwa hata msimamo. Sasa hivi mimi nikitokana na sauti yangu na kielele changu hiki na nionekana kwamba sasa naanza kushika mashiko the whole country, watu wanaanza kunisikiza na kunifuatilia, lazima pia nitafuatwa, nitaandamwa. Hiyo ni jambo la kawaida ambalo lipo, na mambo mawili nitaulizwa, ni nini sasa unatafuta wewe, nao unasumbuliwa na njaa? Kwanza tumalizane na hii njaa, alafu tuone itakuwaje. Na mwisho wa siku tunanyamaza, mwisho mazima unashangaa msimamo yule msimamo wetu wa kawaida, mbona amebadilisha msimamo? It because kwanza nimehofia maisha yangu. Okay, asante sana kwa hayo kauli. Miguda, I know you are talking on another issue. You are answering some issue and you're giving your views, but at the same time, I also want you, as you give your view or your comment on it, we've seen this issue of tribal, and you've talked about it, and we've also seen this tirades of insults among the politicians. And the good thing is that you find that the Gen Z especially are not into it. They are continuing with their Niko Kadi movement. What can they do, especially to transcend all this manner of politics of emotion, especially to make sure that their movement or their idea that they've started meet the intended goal in the long run? That's a very good question. I'll finish with it. Let me first conclude what I was saying, then touch partly what Ms. Mama said. I was saying someone like Morara Kebaso. Morara Kebaso was active part of the UDA campaigns in 2022. Yeah. And he was in PC with the president campaigning for him, Ruto. Someone like Mrara, you cannot tell us that he can lead the Gen Z. He's been part of the mess. So if you want to get the trust issues, look at someone, where has he worked? Who has he worked with? What has he done? Then you can give that person benefit of doubt. So Morara, from the word go, we outrule him.
we gave Kasmel benefit of doubt because he has won the publicity. But with the young people, we never trusted him, and we said everybody declared that no, we don't trust this guy. It's only the people who are millennials and above who trusted him, and that's how he ended up messing. But we knew he could not stand the storm. So what I was saying, if you talk about the issue of Gen Z, and you have heard people, have heard you saying Gausho, Kimbi Kimbi, Omosh 1 hour. Those are the people we know. They are not Gen Z. Those people are millennials. So they cannot discuss matters of the Gen Z. And they cannot project themselves to be Gen Zs. Of course, they can discuss our matters, but they cannot say that now they are speaking for the ideas. To answer your question, remember when we started, we thought street was the best place, and we were citing Article 37. Yeah. The right to peacefully demonstrate, picket, and also present petition to the authority, and peaceful assembly, unarmed. We went to the street, you saw the outcome. And let me tell you, don't think that the Gen Z are people like Obina, Eric Omondi. Oh, no, those are not Gen Z. Gen Z are invisible. The young people whom you could not know who are at the street, those are the Gen Z. You know, around Parliament, you could see different people whom you don't know, but they are young people. Most of them were comrades. Some were from corporate university, KU, JQuat, UON, Kenya Multimedia. So if you could have asked them, they could have told, okay, I'm from Rongai, I'm from Thika Road. So, but they were young people, very young people, and very intentional that occupy parliament, reject finance bill. Today we want to remove a tangle of so these people, they were, leave alone the people who are projecting themselves to be speaking on behalf of Gen Z, the people who are taking advantage of the situation, people like Kibe who want this, leave alone those people. I'm talking about the soldiers who are on the ground. The soldiers who are on the ground were the young people and very much intentional. So after their colleagues were killed, they went back online, Twitter. You saw people started on Twitter. In Twitter now, they could not kill you, but they were abducting us. All of a sudden they abduct you. So in war, you must be tactical and have strategy. Like yesterday I told you, without strategy, you cannot win any seat in politics. Politics is about strategy. So the Gen Z also must have a strategy, and they must be very tactical. The strategy was, we had one mission to get overhaul of the whole system. Yeah. But you cannot get overhaul of the whole system within a millisecond. Because let me tell you, we cannot keep on dying on the street. Our colleagues are being buried, so we keep on fighting. So we went back online. Online, they were abducting us. That's where people like Kibet Bull were abducted. So look at those people. And when we realized that abduction is more, people went underground. That's part of the strategy. So right now, people are coming. Okay, even all this mess you have done to us, all this damage you have done to us, Tuko Kadi, Tuko Nakura, we have the voter. So we are waiting for you. You who killed us, you who abducted us, you who injured us, I will not vote for you. You can become the president by your means. You can either steal your the votes, you can never, but my votes, I can't cast for you. Are you getting the point? So Okay, good. I hope you're coming back this summer. So, thank you so much, everyone. I can see Joseph is here, and Joseph, it has been a while. Utatuambia wewe pia ulikuwa wapi na Marco Bura. Let me give this opportunity to Marco Bura to at least say and contribute. Then Joseph will coming after a long time. Watuambie wamekuwa wapi hawa watu. Asante sana. Thank you so much. Would you kindly confirm if I'm if you can hear me? Very well. We can hear you very well, Mr. Makobura. Okay, thank you. Thank you so much. Allow me first to acknowledge your presence, Brother Benson. Thank you so much. Allow me to as well acknowledge the presence of our good friend Msimamo. Thank you so much, Msimamo. I saw Miguda was also here. Thank you so much, Miguda. And our longtime good friend, Joseph Mwenyewe.
It's nice to see you. I've been away. Apparently, I'm being told you've also been away. And thank you so much for finding time to join us this evening. Not forgetting the comment section. I've seen our good friend Goodyear. Thank you so much, Goodyear. I've also seen 001 Judith Karwitha. Thank you so much for also finding time to be with us. I also saw, and Eric was also here. Thanks so much, Eric, for also finding time to be with us. We really appreciate. I've seen the comments of Goodyear. Thank you so much, Goodyear. We had some life challenges as a family, and we've gone through by the grace of God. And I'm now back. Been away in Siaya, in Kisumu, and other parts of the country. But I thank God that I'm back, and life is continuing. Let me give my view on the issue that has been raised. That is the issue of niko Kadi. Hata mimi mwenyewe niko Kadi, niko BA, niko Kadi vinomo. And I'm saying that I like the comments of Miguda. I joined when he was leaving. I hope he's still coming back. And I've always said this. These young people that you're seeing in the Republic of Kenya, do not underrate them. The moment you underrate this generation, that is the first point that you'll start making wrong moves. These young people are fully aware of what is happening in the country. And I said, and Joseph here will tell you, at the right time, I'm telling you, I used to tell you here, Brother Benson, these people are going to make decision even in the last 1 hour to the election. And that 1 hour is enough for them to spread the news to the entire Republic of Kenya. And that 1 hour will change the thinking. That will change view. That now will sort here that Unakwama? ndugu Msimamo, unanisikiza? Sasa uko sawa. Okay, thank you so much. I'm saying that that 1 hour or 2 minutes or 5 minutes, the youths or the Gen Zs or the young people of the Republic of Kenya are going to make the most critical move, and they're going to elect that person that no one really thinks of. An analysis is being done, and I've always used that term. We are doing an analysis. We are analyzing each and every politician. We know them by their characters. We know them by their behaviors. We know their capacities in terms of leadership. We know their capacities in terms of delivery of services. We understand them. We are doing critical analysis to each and every political leader. And at the right time, I'm saying that we are going to make the right move. We are not going to surprise. We are going to surprise the people of Kenya. But again, we are going to make the best move ever. Let us have enough time to analyze. Let us tell them that Tuko Kadi. Let them think that sisi ni watu wajaba. We are singing our own songs and all those kind of things. So it has to be very clear that the young people of the Republic of Kenya are fully aware of everything that is happening in the country. They are fully aware of the plans of this country. And more so, they are very mindful and they know the challenges of each and every Kenyan. They also understand the best moves that are supposed to be taken by the political class. The political class might have taken the wrong route, a route that is not assisting or helping the people of the Republic of Kenya. But I can assure you, they might have the power today, but these young people are going to make a move that all those people who have a mentality that they're going to, to bribe, to rig, they will not in any way manage. As a young person,
as a Kenyan Gen Z, I can confirm that we are well planned, that we are well organized, and that we are well future oriented. For that reason, our eyes are still raised up, and we understand and we know where we are headed. That would be my take. And now I can give Msimamo a chance to also give his take on the same. Ama Msimamo ulikuwa ushapeana maoni yako? Msimamo. Mimi nilikuwa nimezungumza yangu. Kwanza ni kuambia pole zangu na za familia kwa yale ambayo yalijiri. Kwa hiyo ni kupe pole zangu hizo, lakini nilikuwa nimetoa maoni yangu mimi. Labda pengine kaka hapa Miguda naye atasemaje, lakini kwa hilo swala la hawa vijana, kwa kweli nakubaliana nawe kwamba wanaelewa kila kitu kinachoendelea katika hili taifa, so wao wana misimamo yao. Labda swali langu kwa kwenu nyote wawili, kwa sababu mmesema nyinyi ndio Gen Z, nashindwa na hii age kwa sababu nashindwa kutofautisha baina ya millennium na Gen Z. Labda pengine Gen Z wanavari ata under age ipi na millennium nao pia wanavari katika under age ipi, kwa sababu nashindwa kuchanganyikiwa hapa. Labda mnisaidia hilo, kuna ndizo taka za masikio mnipate kuziondoa. Asante. Acha nipe Miguda hiyo nafasi aeleze vinagaubaga. Miguda, karibu. Miguda. Sasa msimamo labda ni kuone kando ya teni, lakini unapata ya kwamba wale wanaojiita Gen Z ni wale waliozaliwa hapo katika miaka 1997 ikielekea mpaka saizi, mwenye mwisho ako 28. Sasa 28 mpaka hapo nafikiria hapo around 14 au ndio Gen Z, but ukipata mtu ako na miaka 30. Haya, shikilia hapo, kwa sababu umesema tuweke nyuma ya tent kwanza. Ashikilia tu kwa hiyo clue, alafu nitajengia hoja pale, kwa sababu naelewa kwa nini nimesema hivyo, ila tusi hapo, tusio waoga. Sometimes tuzungumzie alivyo, kwa sababu nataka unajua, ukiwa unaumwa na kichwa uende kwa daktari umwambie naumwa na mguu, basi atakupa painkiller zile za mguu, lakini kumbe kichwa ndio kinachouma. Sometimes pia tuondoe uoga sana kwamba labda tutakujiwa. Hii neno tutakujiwa wala nini halitasaidia hili. Tuzungumze mle mambo nimo sometimes ikitubidi, lakini ili mradi tu hatujachochea jamii na hatujachochea watu kupigana wala kuvunja aswa mthaga wala wa katiba, but sometimes let's call a spade a spade. That's my advice. Okay, no one is coward. No one is afraid of anyone. You know, if it happens that you have been arrested, then it has happened. When you're abducted, it has happened. When you are killed, it has happened. So you should not be afraid, because we are human beings. We are prone to those things. So once ikifika imefika, there's no day you can hide. So if you got opportunity to do rightful things to your people, just do for them the rightful things. Anyone threatening you, that is up to. So msimamo, hakuna uoga hata kidogo, hata toni ya uoga kuna, because there's no even sense to buy that fear. Anyway, so I wanted to say, I was concluding by saying that why do you vote for someone who actually presided over the death of some young people, someone who presided over the injuries of young people, someone who abducted young people, someone who at that time caused more harm to your colleagues? See, you have to identify yourself with Nico Kadi, so that when times comes, you will cast your vote for the rightful person. That's why I was saying, even if he get his second term, but even through rigging, but not through the young people's vote. But also, not that the Gen Z is exclusively for the young people or for the age. It is more of
a clarion call, more of a movement. That's why you say there is no leaders in that moment. So that in that house, when you want to make a decision during the polling day, before you get out of the house, you have to call your mom, you have to call your dad, you have to call your bros and sis, your relatives across, and you give them signal. If you have a different view on how you view things, you have to share with them and also try to convince them, try to persuade them that even if you're a millennial or a Gen X, and my view is, let's vote for candidate XYZ because the following reasons, persuade them, persuade them. Those are one of the things we have to do as young people, that you must convince your elders or your big brothers and sisters that for us to transform this country, we need to do XYZ. So it's also a conversation. How do you persuade your people? Because let me tell you one thing, Msimam. When sometimes in a house, you can have differences. I can differ with my father. Maybe my father at one point also has differed with the grandpa. And even me one day, my kids can differ with me. So when they differ with me, it is not a crime. I must give them a listening here. Maybe they are viewing things in their own direction. Like in our case, the intention is the Kenya we want is not the Kenya which our forefathers wanted. Because right now, most of them are normal. And we cannot live in the country which they wanted. Maybe I have a different view of the Kenya I want. I want a Kenya whereby we should preach inclusivity. We should preach democracy, social justice. So that's the Kenya I want. And that's the Kenya I want for my kids. My kids must also have a different view that the Kenya they want is Malaysia. So I will not differ with my kids because they want Malaysia. Now I want to subject them to be where I am. You must give room for change. That is when you are a good parent. So if these people could be liberal, they could have listened to us and asked us, what Kenya do you want? Then we could have discussed with them that as for us, we want a transformative system. We want a system that incorporates everybody, irrespective of the tribe, irrespective of social status. It doesn't matter where you come from, but there's this issue of inclusivity. So it's just a matter of conversation and how I view things. You know, how I view things, how I want things to work for me in my country. It's not how Jomo Kenyatta wanted things to work for him in Kenya. Jomo Kenyatta, by that time, we were less in terms of population. Right now, we are many. And right now, we cannot subject the current people and the future people to live the kind of life Jomo Kenyatta lived and the peoples. So there's no way. We have to agree. We must agree as a nation. So up to that point, all of us must have that kind of discussion. What type of Kenya do you want? That's why we have amendments in the entire world. Some people come, they amend, they change the structure to suit their adaptability at that particular time while they're in that nation. You cannot subject me to live in the reigns of Moi right now, that you want to detain me without trial. It cannot happen. That you want to just prompt charges from nowhere. So right now, if I must be detained, I must be charged, I must be tried, and I must be taken to court within 24 hours, unlike before. So we must understand. Why can't I understand these young people? What are they saying? What is their intention? The Kenya at 65 years old is viewing is not the Kenya at 25 years old is viewing. Because at 65 years old, maybe he is stuck to the Moi era. But at 25 years old, the first president he saw was maybe Kibaki or Uhuru. He first saw Uhuru as the president. So someone who first saw Uhuru as the president and someone who saw Moi as the first president, these are two perspective minds. So until we come as a country and incorporate the ideas
the thoughts of the young people with the thoughts of the old guards. That's when we can get it right. But this issue whereby the people who are in current position, they are stagnant. They want to retain the status quo. They're not ready to listen. They're not ready to give way. They're not ready to allow the new thoughts, new ideas. We have commotions in this country. So long as we are not in a good conversation, we will still have commotions. Okay, Simamo, maybe I don't know whether your question is answered. You can just give your view. Samahani, nilikuwa najimwagia maji kidogo, ndio maana nilikuwa mbali kidogo na simu, ilikuwa iko na sauti vile, sio baadhi ya maneno yameweza kunipita, lakini pia nimshukuru kaka kwa majibu yake. Labda kama kuna swali endelevu, basi tuendelee na mjadala, swa itakuwa jambo la mbolea kaka. Okay. So, Miguel just to give his view on what you think about the Gen Zs or the young people, and of course, probably they're thinking outside there. But me, what I can say is that above all, we are all Kenyans, and being that we're all Kenyans, we do go through challenges together, and all those kind of challenges that we do go through, they should, in one way or another, they should be a lesson to us, and we should be making the right, decisions based on the challenges that we are going through as people. Allow me to read this. From Rafa here is saying, did someone say that Gen Zs were born between 1990 and 2000s? I don't think so. I think Miguda did say that Gen Z was born between 1998 to 2000, unless he comes to clarify. And he's saying, then I'm old, yeah. Umepotea kaka. Mark, we've lost you just before you come back. I never said that. I think that's why sometimes I usually say that is already you need apparent. to be in. Miguda, I'm bringing back. I'm taking. Makubura, you are not clear. You're breaking. So maybe you can log out, then you log in. I never said Gen Zs were born between 1990s and 2000s. I said they were born starting from 97 onwards. I don't know where it ends. But I never said. Sometimes people can misunderstood you, but I never said that one. So a 28-year-old is already a parent, but there are some people who are even 40 and they're not parents. Ngeno, Joanna Ngeno, the late MP for Dikir. The late MP for Dikir Ngeno became a parent at the age of 46. So being 28 does not qualify to become a parent. Some people can become parents. People like Charles Njonjo at 51. That's when he becomes a parent. So being 28 does not make you a parent. Miguda, just proceed kidogo. I set up my my laptop here kidogo too. Okay, let me do some briefings. I don't think someone can be a parent by 28. I was just trying to clarify that the maximum age of a Gen Z right now, because in 2025, 2024, the maximum age of a Gen Z was 26.
So I think by 2025, 2026 now, the maximum age of a Gen Z is 28. So someone who is 28 currently maybe was born around 97 there. Yeah, I think they're from 97. That is a person. That's 97. That's right now is 28 years old. So that's a Gen Z. But someone who was born below 97, 96, 95, 4, 3, 2, 19, those are now millennials. That's the distinct. But age is just but a number. What we are discussing, the idea. What the kind of the country the young people want. What kind of the country do we want? Do we want Canaan? Do we want Singapore? Do we want Tomboroa? Do we want Sink Apple? Eh? Do we want the one for Nairobi? Sink Apple. So it depends which type of, do we want Malaysia, South Korea, or which one? What is the interest of the young people into their country? We are many, there are no jobs, there are no opportunities. We have only temporary services. Hustler Fund was temporary services. Nyota is a temporary services. Affordable houses, temporary for the skillful people, because not everybody can do tilings, not everybody can do steel, not everybody can do masonry, not everybody can do sailing, not everybody can do electrician. So you understand, not everybody can be a plumber. So it's only for the selected few, plumbers, electricians, the people who are dealing with tiles, sailing board, masonry are sorted, but only on a small scale. You get the point? But the Gen Zs, we are blessed differently. They are accountants, they are doctors, they are nurses, they are teachers, they are architects. We have people who are good in ICT. How do you want to sort out this population? You cannot bring Nyota to sort out this issue. 23Ks for 5 years in office, you are giving me 23Ks for Nyota. How is 23Ks going to solve my entire problem? Or how is it going to service myself and my family, my wife, if anyone has, the kids, school fees? It's not easy anyway. How are we going to solve out my, like in our discussion as young people, we want what we call UHC, universal health coverage, whereby it is universal. Everybody's covered. If I can't pay, let my government pay for me. That's what we're saying. If I can't pay my insurance for health, pay for me. If I can't pay my education, pay for me. That's the discussion we had. And if I'm in hospital, I must be given first priority irrespective of the payments. Not that they must check the system, I must log in, then they'll come later. So you need to get services irrespective of the time you arrive, because you are a Kenyan, provided you are ready for yourself as a citizen. There's a system that can just cater for you. Those are the discussions we want to discuss as young people. That's the type of Kenya we want, whereby in terms of appointments, in terms of job opportunities, there's inclusivity. Give it a Turkana, give it whoever want to give it a Tugen, a Kyuk, a Kamba, a Maasai, a Rendile, so that we have that we call inclusivity. You include people, but also on meritocracy, not just a matter of inclusivity. There should be also meritocracy. So in that debate, you find out that we have different school of thoughts, because the old girls want to retain status quo, but the young people are seeing an opportunity to transform the country, because in the next years and so, we are the people living in this country. How are we going to live this country this way? We can't live this way. We must transform on how we want to live. We must discuss on how we want to live the same way the likes of Kenneth Matiba and the Fox discuss how they want to live at that time. The issue of multi-party democracy, the issue of Section 2A, the issue of presidential term limit. They discuss those issues at that particular time for them.
the 20th Constitution. Maybe to me, I have an issue with the IBC. I have issue with Chapter 6, leadership integrity. I have an issue with the executive structure, whereby I believe that we should restructure our executive to incorporate more people, or we should devolve more funds to our county, maybe to 35%, maybe to 40%. Maybe we go federal system, because now we are many, and the time people are drafting devolution, we were few. So we go to regions, whereby we have region, we have federal system, because the population of the country, because the intended population by that time was lesser compared to our population currently. We are many. So let us do what we call regionalism. So those are the kind of discussions we want to bring as a young people. The Kenya we want, the leadership we want. I cannot be led the way Ruto was led by Moi. That was them. Me, I want to be led in a more civilized way, whereby I must be guaranteed rights and fundamental freedoms. So I think up to that point, we need to still do a lot of conversation as a country. We need to do a lot of conversation. We need to incorporate. Let us not pretend that there's no problem. Let's not pretend that all is well and we just move on like that. All is well, development, all is well. Okay. We have sorted 2 people there, Kasmil, Morara Kebaso, then, okay. All is not well until we resolve those issues amicably. The issue of debts. How do we go solve our issues of debts? Because these debts, it's us who are going to pay. The older people are not going to pay those debts. They are gone. The siblings are going to pay those debts. So how are we going to solve these our issues? So Makobura, I think that those are the kind of discussion the young people are willing to have for the country. Not that the young people, there are criminal gangs or they are rebels against the state. No. The young people are very much intentional on how they want their country to operate. Okay, thank you so much, Miguda, for your views, and of course, we appreciate. Allow me as well to labda niulize tu msimamo, sijui kama of late you've seen, maybe before I get to msimamo, allow me to read this comment. Miguda, I thought Ruto said that he is putting 2 billion in SHA for treatment. Said this in Nyanza. According to him, SHA is working because he owns it, while the politicians get treatment abroad. Makubura, let me just give my views on. Makubura, allow me there before. Okay. Let me 1 minute kindly. Miguda, I thought Ruto said that he's putting 2 billion in SHA for treatment. Said this in Nyanza. According to him, SHA is working because he owns it, while the politicians get treatment abroad. I have no issue with SHA. What I'm saying, and I've insisted, is that they said SHA will pay for the people, the government will pay for the people who cannot pay SHA. Then we are asking, we have many people who can't pay SHA. The government is not paying for you. The government does not pay for people. That's what we are saying, because if you are in an hospital and you have not paid SHA, they will tell you, or they will persuade you to even pay for 1 year so that they can treat you. So there is a lie somewhere, even if the government is paying whatever billion. But the truth of the matter is, if you don't pay SHA, the government won't pay for you. If you don't pay SHA, the government doesn't pay for those people who cannot pay SHA. That's what I'm trying to say. Makubari, you can proceed. I also wanted to just give some few remarks on that. To me, SHA, it is a scam. To me, it is still a scam. Of course, there are some few people within the Republic who are saying that in one way or another it has helped them. But me, from what I know and the challenges I've experienced, and especially with the close people, relatives, and allies I've had, majority of them have not gotten any assistance from SHA.
but few, very few, as one day or told me that Shah assisted them. So personally, I've never really understood how this thing is selective, and how selective. I mean, the measures they're using to make it that selective. Because for some people it is working, for some people it's a nightmare. But again, these have always been the political rhetorics that have been used by the political class, more so to gain popularity, or to, in one way or another, to make themselves be visible or understood by the ground. But again, I want to say that the health of the people of Kenya really matters. The health of a Kenyan really matters. Kenyans should not die of diseases which can be cured just because they are not able to access the health services. Currently, we are having a problem with cancer, and more so cancer, and it's really killing so many people of Kenya. If all these monies that have been lost, the other day they told us, I don't know, 10 billion got lost in SHA. If they would be channeling these monies which are being pocketed by individuals to assisting the people of Kenya, I think would be somewhere, you'd be appreciating the fact that we are Kenyans. But in this instance, we have billionaires or trillionaires who are still looting or taking money from the poor people of Kenya. And then that begs the question, are we then safe with the political leaders that we currently have? And of course, the answer is no. And that is why the young people, the so-called Gen Zs, are waking up, and they're coming out to say that the future of the Republic of Kenya, this is a movement that is speaking about the future of the children who are supposed to be born, or those who are still young. This is a movement that is going to ensure that the debts that are being owed by the people of Kenya are partly paid, because what they are looking for is a leader who can ensure there is accountability, a leader who thinks and understands that he or she is leading human beings. That is part of what this movement is trying to to come up with. And of course, Tuko Kadi, it is also a slogan, partly that is directed towards the political classes, especially those who thinks that they own the republic, and that young people do not have a structured way on how they are going to win, or they are going to vile wanaenda kujipanga towards the election. I can tell you, young people wamejipanga. They know what is right, they know what is wrong. And again, they are very wise in the sense that they have all the knowledge that majority of those senior people do not have. This is the generation where somebody maybe studies finance and then finds themselves into a job or a job descriptions that do not have anything to do with finance, but at the end of the day they will deliver. That is the generation that these leaders are joking with. That is the generation that is planning for what is going to happen ahead. But again, I also wanted to mention here that the move by the young people, it is not a solo move. It is not a movement that is only for the young people. This is a collective movement of the people of Kenya. More so those who believes that Kenya is not headed towards the right direction. More so those who believes that the Republic of Kenya has, and of course the citizens deserves better. And for that reason, this movement is a movement that is going to cure all the problems or the challenges that the young people are going through, by ensuring that at the last minute they make a move that would shame the devil. I think that would be my take on that. But apart from that, I've seen the president in Nyanza
He's moving around. Not bad. He is the president of the Republic of Kenya. He has the right, like any other Kenyan, and of course, as the president of the Republic of Kenya, to move around the Republic of Kenya. But above all, I can say that let him do his deeds as the president. Let him not use the platform as a way of campaigning for the next election. Let him perform, because so far the people are not happy with how he has handled quite a number of things. So it is upon him to ensure that he does a good work that would be appreciated by the people of Kenya, and that might then earn him the second term. But if he doesn't, if he continues as things are going on, in a country where you'll just wake up and you are being told that people are buried left, right, and center, and unfortunately they're being buried, and in a country where we have the National Intelligence Service, a country, it's sometimes pain that those are relatives of people who are maybe killed, or I don't know where the bodies came from, but were buried in that particular grave. The other day it was Shakahola, today it is in Kericho. And the question we are asking as the people of Kenya is, where are these bodies coming from? And what has these people done? Have they gone against the authorities? And why were they even being killed? Those are the many questions. And why is it that they were being buried without clarification? Those has always been the question that the people of Kenya have always asked. And that is why Tuko Kadi is one way of kusafisha the bad political narrative, the bad political mentality, the bad political way of doing things. I'll give Msimamo a chance to also give his views on that before I give Miguda to give his final remarks. Or you can also remind me of what maybe you want to hear my views on, because I partly joined late. Bwana Msimamo. Asante. Mimi nitasema hivi, kwanza kongole kwa kuwasikiza chepukizi hapa. Unajua nimechukua huo muda kusikiza haswa nguvu yenu na passion towards wakati. Seems kweli nimebeba ujumbe mzito haswa nyinyi young taxes, Gen Z. Kwa hivyo niwape kongole ndugu zangu hapa. Lakini tu ni washauri, kwa sababu unaelewa siku zote inasemekana kwamba ngoma ya watoto haikeshi. Kwa hiyo tusijipate pale kwamba kwa ngoma ya watoto haikeshi. Mkimaanisha mmaanishe kikweli kweli, ila tu mkumbuke kwamba mkono huu una vidole vitano, na kinapoumwa kimoja basi vidole vingine havina kazi, ama hata mkono mzima hulazimika kuwa hauna kazi kwa hiyo siku. Kwa maana hiyo, kama kuna sisi wazee tunafungamana na nyinyi, basi tushirikiane kwa pamoja. Kuna viongozi upande ule mwingine ambao pia wanaona kwamba he want it's a real deal, let's tushirikiane pamoja, maana mwisho wa siku wote tunaumizwa na jambo moja, kwamba mapungufu ya uongozi ambao upo, na tunahitaji uongozi ambao utafungamana na katiba, utakuwa unatupa haki sawa wote, haswa bila kujali tabaka, dini wala kabila. Naelewa fika kwamba mna majukumu tele, nyinyi ni wasomi, na sasa nyinyi mnaelekezwa kwamba mpate kazi hizo ndogo ndogo huko za mijengo na nini na nini, lakini ikifikia swala zima, swala nyadhifa ambazo mtu amezisomea, haswa wazazi wamesacrifice, wengine wameuza mali kwa ajili ya watoto wao wasome haswa, na mwisho wa siku wanaishia patupu, hawana kazi. Kazi ni kwa mijengo, najua linauma katika taifa kwamba kazi napewana haswa na kuangalia nani yuko pale mbele. So kuna mapungufu tele ambayo najua mna hasira, lakini hasira yenu ni sawasawa na sisi wengine ambao tuko juu ya miaka yenu, kwamba hii safari ni yetu pamoja. Kwa hivyo msifikirie sana kwamba mna uwezo zaidi bila kushirikiana na wengine. Let's all unite together, so as tuje tuna moja la kuhakikisha kwamba mwisho wa siku kura yenu ikiwa nyingi na kura zetu zikiwa nyingi, tukizichanganya pamoja, hapo ndio ushindi wetu utakapokuwa. Lingine ambalo linaniuma kichwa kabla nitaruka nje haswa ya hili ni la Tuju, na baadhi ya maswali hapa ambayo najiuliza haswa kutokana haswa na hii issue ya Tuju. Leo
nimesikiza haswa katika baadhi ya mahojiano pale, lakini ni mwisho wa siku nikasikia tetesi kwamba title deed iko na mtu ya pale mahali. It's like Tuju anazungumza title already iko na mtu. Sasa hapa kawa nanipa kizungumkuti kwamba itawezekanaje haswa huyu kiongozi kuweza kufaulu kama tayari haswa kipande kile ama apartment ile title deed iko na mtu. Then swali langu la pili pia likawa linanipa mashaka ni kwa simu ile ambayo nimeweza kuisikiza haswa akitoa ushauri kwamba lazima afungamane na rais ndivyo at least haya mambo yawe sawa. Kisha akijaribu kumuuliza kwamba bwana wewe, je, kwani yuko nyuma pazia hii? Jamaa akaanza kuingia huku na huku na pia kuongea lugha nyumbani ambayo naelewa fika mnaielewa zaidi. So sio katika hii simu ilikuwa inamaanisha nini haswa kuhusiana na kiongozi wa taifa. Lakini la tatu ambalo linanikanganya zaidi kufungamana haya mawili ambayo anajenga hoja na uzito ni pale kwa jana kwamba hao wengine, rais mwenyewe aswa akizungumza kwamba hao wengine scavengers, they are scavengers but what lacks in Tuju issue is good friendship. So the exact question, what comes on my mind or my mental picture is he the best friend to end this issue issue ya Tuju, end hii issue ya Tuju kuweza kuimaliza? Is he the best friend? Na if he is the best friend, aje kuweza kumtetea haswa na kutetea haswa mali ya huyu kiongozi? Kwa hiyo hayo ndio maswali matatu ambayo ndugu zangu, labda pengine kwenye comment kule na nyie mtaweza kunisaidia yaniondokee katika akili yangu kwamba vipi tena awe rafiki mzuri ni yeye, ama kama anakosa marafiki wazuri, je, rafiki mzuri ni nani? Na kama kweli haswa hii ina title deed hii na nani? Lakini yule mshauri alompigia simu akimshauri kwamba lazima afungamane na rais, je, anapitia haya ni kwa sababu hajafungamana na rais? Na je, kama ni hivyo, kwa wale ambao sasa hivi wanaamini kwamba wanafungamana na rais, wanaamini maendeleo, je, kwa wale wengi ambao hawafungamani na rais kutokana haswa na misingi na jinsi ambavyo taifa linaelekezwa, hususan haswa jenzi na wengi ya Wakenya, je, fungu lao ni lipi? Hayo ndo baadhi ya maswali ndugu zangu, naomba haswa mnitue koutu haswa za tataka za masikio. Asante. Miguda, acha nikupe nafasi ujibu swali hilo la ndugu yetu Msimamo. Naye Kiss, I mean, after that you'll give us your final remarks and anything else that is still pending. Baadaye nitapea pia Msimamo naye atupee maoni yake ya mwisho. Miguda. Okay. I just believe to me, I don't want to discuss that issue of Tuju because it's complicated. Sometimes it seems to be personal. I don't want to engage into personal properties issues. That one, I think we can just have a side chat with Msimamo. That one, maybe Makubura will respond to that one. Makubura, just to give my last comment, I just want to appreciate Msimamo, Bro Benson, you who came to the show. Just want to appreciate our friend Goodia, who came and also participated in the comment section. Judith Karita, Chepcoin, Paul Kisianga, and also our good friend who I'm forgetting the name. We are here, and also we are back. We have been having difficulties here and there, but by God's grace, we are back, and also that's life. Sometimes ups and downs happen, but we are back, and also we still have some challenges like our friend Benson has also lost someone close to him, so we are still mourning and we have also to move and also to keep engaging the people. So I think we are here, we are back. The last 2 weeks has not been easy, and also the next week is not also easy, so we wish that we will survive. And I just want to conclude by saying
There should be no pressure. People just need to come, relax. We are in politics. It's very delicate, so you must handle it with a lot of care. And the journey is on. The struggle is on. We are here. We will be there until that time. So we wish you all the best, Makubura and our friends. See you tomorrow. Bye bye, everybody. Thank you Miguda. Msimamo zako za mwisho na kile ambacho labda tumesahau kuzungumzia. Mimi kubwa lilikuwa hili la Tuju, kwa sababu kwangu mimi ama kivyangu mimi naona kwamba ni kizungumkuti, ikiwa mambo ni hayo kweli ambayo tunayaona, si masuala bloggers na masuala romance, ni kwamba title deed iko na mtu kiganjani. Sasa basi itakuwa ngumu sana kwa ishu ya Tuju haswa kukamilika, kwa sababu inaniuma kwa kiasi kikubwa. Na then inaniuma pakubwa kwamba at the same time maendeleo yameelekezwa the same area, but still bado kuna watu wa kule ambao viongozi wa kule ambao wananyanyasika kwa maoni tofauti, labda pengine kutoshikana haswa, alafu wanyanyasike kiasi fulani. Ni jambo linanipa maswali kwamba ukubwa huu na urafiki huu utaishia wapi? Nani hapa anafanywa gogo baada ya kushakuwa dau na kuvukisha watu kufika ufukweni, kisha mwisho wa siku akageuka kuwa gogo? Kwa hivyo hiyo ni tahadhari ambayo mimi iangalia sana kwa broad based government as they are looking for power, lakini waangalie pia na yule ambaye anakuja nyuma yao, lengo liko wapi? Lengo la chama na lengo pia la aswa viongozi wa kule, kwa sababu hili la Tuju linaniumiza sana. Hata kama kulikuwa na mkataba na ni jukumu la kisheria kwamba ukanaposhindwa na kulipa basi nayaona. Hata mimi baki yangu hapa nilichukua ya mkopo wakati fulani, niliposhindwa kulipa ilikwenda, kwa sababu nilikuwa nimetia agreement sawa. Lakini unakuta pia haswa katika jambo kama hili ambalo ni apartment ambayo inaingiza tayari hela, ishajengwa na nini na kadhalika, na mambo mengi yako pale, yani it's like ni biashara ya mtu. Ni jukumu la serikali pia kusimama haswa kati. Mahakama pia zipewe nafasi ya kuweza kutetea haswa mtu wao, hata kama kutakuwa na hasara, ila at least asikose mtoto na tena mbele kwa akose. Sasa itakuwa inauma ikiwa pengine sasa wale watetezi ndio wale ambao sasa hivi wanazungumzia kwamba hakuna urafiki. Kile kinakosekana kingine ni urafiki. Ndio nashangaa urafiki huu ni urafiki upi? Ni wa kuimba nini? Broad based, ama ni kwa kukubaliana kwamba aimbe serikali ndivyo atakuwa safe, ama ni nini? But yote tisa wacha tuiachie hapo. Mimi nitasema kwamba wananchi tuangalie fungu letu. Hii kubebwa na viongozi kusiko, na mwisho wa siku sisi ndio tutakaoumia kwa kuweza kuletewa tonge la mkononi na kusaulishwa ule uko kwa safuria ama uko kwa mvule unaoshibisha, basi wakati huo umeisha. Ni wakati wa kutafuta wa mvuleni, ili haswa mwananchi awe na ile mbavu kwamba kiongozi anapoteuliwa kuenda kumfanyia kazi akafanye kazi ile ambayo mwananchi haswa anaihitaji, si yeye akienda kula mpangie mwananchi ni wapi kwa kumweka. Ni tofauti. Nitaachia hapo ndugu zangu, kwamba mlimia choka achoki, basi akichoka amepata. Kesho ni siku, Mungu akija tutakuwa papa hapa. Lakini pole zangu za dhati zikujie tena kwa mara ya pili, na pia zimwendee haswa kaka yangu Benson kwa kuweza kumpoteza haswa mtu wake wa karibu zaidi. Lakini vile vile pia niwashukuru wale wako kwa comment section Guria na ndugu yangu haswa, kuna wale wengine ambao wanatufolea upande ule. Kesho ni siku tutakuwa papa hapa tuadadavue zaidi, lakini hili la Tuju tulisagia haswa zaidi, kwa sababu haiwezekani kwamba unatuambia mazuri ndio haya wakati viongozi wetu wengine wanaumia, na mwenzako akinyolewa chako tia maji. Asante.
Allow me to. Good day is saying, Simamo, let the let's fight the publics which matters. The politicians are there to satisfy themselves, no sympathy for Tuju. Yeah, na ili nitamwambia Gudia. Yes, I know Gudia. I know Gudia that kuna hiyo. But still at this juncture, let's call a spade a spade. Hata kama ni wanasiasa ndio wanamenyana mbavu kwa mbavu ni wenye navyo ni sawa. I agree with that. But haileti picha safi. Haileti picha safi kiukweli, hata kama wanamenyana hiyo mieleka. Lakini ukumbuke kwamba Tuju pia ana familia na watu wake wa karibu na watu ambao haswa, hata kama despite ya yote yale, lakini pia kuvamia mali ya mwingine kwa sababu ya kuonyeshana ubabe wa kisiasa, to me does not look good at all. So sina shida wao wakimenyana, lakini pia kumenyana kwao kusiwe kwamba kunatupa picha ambayo haileti shangwe katika hili taifa, haileti shangwe kwamba kuna ule ukandamizaji wa mwingine na haki yake because hafungamani na wewe, na sisi tunyamaze kama wananchi kwa sababu ni viongozi wanamenyana wao kwa wao. No, tusimame katikati panapokuwa na haki, kwa sababu ni haki peke yake ambayo ndio itaheshimisha hili taifa, na ni haki peke yake itakayonyanyua hili taifa. Lakini tukiachilia dhambi, basi itakuwa ni aibu kwa watu wote, na dhambi ni kuchukua mali ya mwingine pasipo kufuata njia ambayo ni ya sawa, yani ya mlango wa nyuma. Hiyo si kuitenda haki, bali ni dhambi, na mwisho wa siku ni aibu kwa watu wote. Asante. Hey, thank you so much, Msimamo, for your take. I really appreciate. Zangu za mwisho is just remind the people of Kenya that we have a country to take care of. We have a nation that our forefathers fought for. We have a nation that our forefathers built. As a people, we have to take the responsibility of ensuring that we continue with the building of the nation. And of course, building the nation would then entails quite a lot. Love, peace, amongst others. Those would be my last remarks. Allow me to take this opportunity to appreciate Goodia, Judith, Vivian, Eric, Kennedy, Wallace, Victor, and everyone who joined us tonight. We really appreciate. I just want to say a big thank you to everyone, and of course remind you that this is Brother Benson Media. However, here we do say that your opinion counts. If you are watching for the first time, we want to remind you that you simply like and subscribe, because if you do so, it is a way of supporting us. Na sisi hapa tutasema ni asante. Thank you so much, everyone. Good year, Judith, and everyone who joined us. We really appreciate. May God bless you so much. Allow me to just take the opportunity now to finish the show. And of course, remind everyone who would want to join us that we do have this kind of conversations. You can always join us. We do share the link at the comment section. So whenever you have what you want to share with us, you can always join at the link and possibly give us your take. And again, we are planning to host Kimbi one of these days, and we'll give that feedback soon. Allow me to finish and say bye-bye for today. Thank you so much. Good year, and we'll speak up behind this.